എന്തുവായിട്ടാ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോന്ന്? അറിയില്ല. അയ്യേ, ഇത്രയും കാലം സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ അറിയത്തില്ല? അറിയത്തില്ല, നീ പറ. എടി, ഫെബ്രുവരി 11 ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ സയൻസാ. ആഹാ, അത് കൊള്ളാലോ. എന്നാ ഇത്രയും നാള് സയൻസ് പഠിച്ച നീ പറ, നിനക്ക് എത്ര വുമൺ സയന്റിസ്റ്റുമാരെ അറിയാം? നല്ല ചോദ്യം, ഞാൻ പറയാം. മേരി ക്യൂറി, കൽപ്പന ചൗള, ടെസ്സി തോമസ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആഹാ, ഇത്രയും കാലം സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് നിനക്കാകെ ഈ 3 വുമൺ സയന്റിസ്റ്റുമാരെ അറിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി 11 ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ സയൻസ് ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ചോദിക്കട്ടെ, ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണോ? നമുക്ക് നമ്മുടെ സയൻസ് ആറിനെ വിളിച്ചാൽ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ അഭിരാമി. അതെ, ശരിയാണ്. ഫെബ്രുവരി 11 നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ സയൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത്. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. പുരുഷന്മാരെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും സയൻസിൽ പങ്കാളികളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലിംഗസമത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം കൈവരിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ, വുമൺ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എത്ര സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് കുട്ടിക്ക് അറിയാം? ഓക്കെ, ഞാനൊരു വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. Hi my dear friends, I'm Rosalind Elsie Franklin. I'm a British chemist and a crystallographer by profession. You may not be familiar with me, but of course, you may be familiar with the double helix model of DNA proposed by Watson and Crick, right? But have you ever heard of my name along with them? No, right? It was me who took the X-ray of DNA, the photo 51, for the first time in 1952. It was a huge challenge for me, and it took nearly 1 year for me to analyze it and describe the double helix structure which you all know today. Watson and Crick were also trying to analyze the structure of DNA at that time. They were trying to figure out the structure, and wisely they ran into conclusion by sneaking into my work. They published their work in the same journal in which I did. But unfortunately, my works were published in the pages behind theirs. This made people assume that my works were just supporting materials for their research. No one never knew about my competition and effort. I remain unrecognized. My work remained unrecognized. But as a scientist, I feel so much contented as I could just contribute something for the development of science. Thank you. Hi friends, I'm Asima Chatterjee, an Indian organic chemist. I don't know how many of you are familiar with me, so I wish to introduce myself. I was born into a middle class family in an era when women did not pursue education. But now I'm very proud to say I am the first woman who awarded doctorate in science from an Indian institute, and also the first woman who elected as the General President of Indian Science Congress, a premier institution for scientific research. Most of my research works including organic chemistry and phytomedicine, that is, drug and drug materials from indigenous plants. With the help of my co-workers and my continuous research, I can develop anti-epithetical drugs, anti-malarial drugs, cancer and anti-cancer growth drugs, etc. During the 60 years of my research life, I can contribute to the field of medicinal chemistry with special references to alkaloids, terpenoids, analytical chemistry and mechanistic organic chemistry. I was won several prestigious rewards such as
SS Bhatnagar Award, CV Raman Award, PC Ray Award, and Padma Bhushan. Hi all, I'm Catherine Johnson. I think most of you are not familiar with my name, but in fact, I am a scientist. I had worked as a NASA research mathematician in 1950s. During my work period, I performed trajectory analysis that took the astronaut Alan Shepard to travel into space, who was the first American in space. My works include calculation of trajectories, launch windows, retain paths for specific flights, etc. I think my calculations were essential in the beginning of space shuttle programs, and also I worked in a mission to Mars. Even though I didn't get proper recognition for my works in that period, that because I was a woman and my skin color was dark. So I had to overcome those stereotypes and diversity as a black woman in a field dominated by white men. But later, many of my works has been admitted by the world. The great American President Barack Obama awarded the Presidential Medal of Freedom for me in 2015. After a long time, the NASA administrator called me as an American hero. In 2016, my name has included in a movie named The Hidden Figures. So now I firmly believe that the upcoming generation will adopt the talents and hard work of many women scientists like me, who was ignored just because of some stereotypic thoughts in a time. And thank you for hearing me. Hi friends, I'm Kamala Sahani, an Indian scientist and a researcher. I'm the first Indian woman who bagged PhD degree in scientific discipline. Do you ever heard of me? I know most of your answer is no. I'm the first female student of Professor C.V. Raman. Do you know cytochrome C? It was me who discovered that all the cells of the plant tissue contain enzyme called cytochrome C, which was involved in the oxidation of all plant cells. My research delved into the effect of vitamins and into the nutritive values of pulses, paddy and group of food items consumed by some of the poorest section of the Indian population. My work on the nutritive extents of the palm extract called Neera was inspired by the former President of India, Dr. Rajendra Prasad, and also I got a Rashtrapati Award for this work. Hi friends, I'm Lisa Mittner. I'm an Austrian nuclear physicist. Many of you may not know me, but you may know my discoveries, protactinium and nuclear fission. But I was never recognized for my discovery of nuclear fission, but in its place, my friend Otto Hahn was awarded the Nobel Prize for it. Me and Otto Hahn has worked in collaboration and we discovered radioisotope of actinium, radioactive coil and 231 protactinium. In 1934, Enrico Fermi proposed that on bombarding uranium nuclei with neutron may result in the formation of transuranic elements, but the experimental results was astonishing that the product obtained was barium. It was me who found the solution by equating with E is equal to mc square and found out nuclear fission. And I proved that nuclear fission could result in huge amount of energy production when enough amount of mass was taken. I, along with my nephew, wrote a paper and submitted to the journal Nature. We discussed our work with Niels Bohr and Otto Hahn, who carried the news to US. But I was not recognized for my work. But in its place, Otto Hahn alone was awarded the Nobel Prize for my discovery of nuclear fission. I really felt injured by this omission. Otto Hahn has given me a part of the Nobel Prize amount, but I donated it to Albert Einstein's Committee of Atomic Scientists. At the end of the World War II, I was hailed as the mother of atomic bomb. I really hated the title and I denied it as I strongly opposed the military use of nuclear fission. My discovery was solely meant for the peaceful living of mankind. I never received a Nobel Prize even though I was nominated 10 times for it. But I was honored in a more exceptional way by naming the element 109
by my name, Mignarium. Thank you. Hi friends, I'm Dr. Indira Hinduja, a gynecologist, an obstetrician, and also an infertility specialist. You may be familiar with the term IVF, that is in vitro fertilization and test tube baby. I had delivered the first Indian test tube baby on 6th August 1986 at KIMS Hospital. I had also pioneered the GIFT technique, that is gamete intrafallopian transfer technique, that resulted in the birth of a country's first GIFT baby on January 4, 1988. And I had also developed an oocyte donation technique for the menopausals or for the premature ovarian failure patients, giving the country's first baby through this technique on January 24, 1991. I had done my PhD on the thesis of human in vitro fertilization and embryo transfer from Mumbai University. I had received many awards like Bharat Nirmal Award, Lifetime Achievement Award, and most honorable award, that is Padma Shri Award from the Government of India at 2011. And at last, I would like to say that it would be nice that when more women wants to work in the scientific field. That is because we also need the ideas from the women also. And at last, I would I just want to recommend that forget about the typical stereotypes, and I think we can all contribute to this new change. Thank you. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് തുല്യത അഥവാ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാം. സയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറും അറിവ് മാത്രമല്ല, അതൊരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് കൂടാണ്. നമ്മുടെ ആഗോളതലത്തിൽ സ്ത്രീകൾ സയൻസിന് വേണ്ടി 33% സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ വെറും 4% മാത്രമേ നോബൽ പ്രൈസിന് കരസ്ഥമായിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ശാസ്ത്ര രംഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വലിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാരണം ഇതാണ്: നമ്മുടെ സമൂഹം അവർക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണനയോ ബഹുമതിയോ നൽകുന്നില്ല. ഇതുമൂലം പല സ്ത്രീകളും പിന്നോട്ട് വലിക്കപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ആശയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും അവർക്ക് അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. എന്നാൽ ഈ നല്ല ദിനത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയാണ്: നമ്മുടെ സമൂഹം ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് വളരെയധികം പരിഗണനയും ബഹുമതിയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും നൽകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പുതിയ സമൂഹത്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. അതേപോലെ ശാസ്ത്ര രംഗത്തും മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു ലോകത്തിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ രംഗത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പൂർണ്ണമായ തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഈ ദിനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വസ്തുതയാണ് പരിചയപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. തൻ്റെ കഴിവും സമയവും ശാസ്ത്രത്തിനു വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച ഈ പെൺജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രചോദനമാണ്. സയൻസിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറി ചിന്തിക്കണം എന്നുകൂടിയാണ് ഈ ദിവസം വിളിച്ചു പറയുന്നത്. സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും കഴിവുകളെയും കഠിനാധ്വാനത്തെയും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് നാം പഠിക്കേണ്ടത്. ശാസ്ത്രം മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവിടെ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അത്തരമൊരു ശാസ്ത്രലോകം പുലരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. കാരണം സയൻസ് ഈസ് മാജിക് ദാറ്റ് വർക്ക്സ്.